Hello and good morning, my students. Hope all of you are well. This is your Borsha ma'am, and today we will start our another online class on a completely new chapter, temperature, which is our chapter 16. So let's start our today's lesson. Today we will learn about temperature, which is our new chapter. This is our chapter 16. So at first we will learn what is temperature. Temperature is a measuring quantity like weight, length, capacity. Weight, length, capacity মতোই temperature আরেকটা measuring quantity. We can measure temperature. But what is temperature? The temperature is the level of hotness or coldness of a body. Every body has a certain amount of hotness and certain amount of coldness. The measure or the level of this hotness and coldness মানে একটা body কতটা গরম বা কতটা ঠান্ডা সেই জিনিসটা যে measure করে সেই হচ্ছে temperature. So like we measure length, like we measure weight, like we measure capacity, we can also measure the temperature. So like every measuring quantity, temperature has also a unit. Temperature এরও কিন্তু একটা unit আছে. What is the unit? The unit is degree. The unit of temperature is degree. So there are two different systems of measuring temperature. One is degree Fahrenheit and other is degree Celsius. ঠিক যেমন আমাদের লেন্থের ক্ষেত্রে মিটার কিলোমিটার মিটার সেন্টিমিটার বা ওয়েটের ক্ষেত্রে কেজি গ্রাম এরকম হয় তেমনি in case of temperature also there are two different systems. দুরকম ভাবে আমি মাপতে পারি একটা হচ্ছে in degree Fahrenheit and another হচ্ছে in degree Celsius. এই দিস ডিগ্রি ভ্যালুটা আমরা যে টেম্পারেচারটা হয় তার পাশে ধরা যাক 15 কোনো টেম্পারেচার তার রাইট টপ কর্নারে we will write this degree sign. This is the degree sign. This small circle. We can write degree Fahrenheit by this degree sign capital F and degree Celsius by this degree sign and capital C. We all know that we need some measuring instrument to measure the quantities. কিছু instrument দরকার হয় যেমন for length we use the scale or the ruler for measuring the length or for weight we use the beam balance or spring balance for measuring the weight. So in case of temperature we also need some instrument to measure the value of temperature. Thermometer is such an instrument. আমরা সবাই জানি আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই থার্মোমিটার আছে আমাদের যখন জ্বর হয় we use this thermometer to measure our body temperature. তো থার্মোমিটার হচ্ছে এমন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা দিয়ে আমরা টেম্পারেচারটাকে মাপতে পারি. Thermometer can be both kind যেহেতু আমাদের দু ধরনের measuring system আছে degree Celsius and degree Fahrenheit. So thermometer also have two types. First one is Fahrenheit thermometer and second one is Celsius thermometer. এবার যখনই আমরা থার্মোমিটারে কিছু মেজার করছি we need a scale. তো থার্মোমিটার has a scale যার মধ্যে এরকম গ্র্যাজুয়েটেড থাকে মানে ভ্যালু লেখা থাকে না হলে ভ্যালু না থাকলে তো আমরা মেজার করতে পারবো না. সো থার্মোমিটার হ্যাজ আ স্কেল which have the values graduated on its. So two types of thermometer. One is Fahrenheit thermometer. This one is Fahrenheit thermometer and this one is Celsius thermometer. Fahrenheit thermometer is marked from 32 degree to 212 degree and Celsius thermometer is marked from 0 degree to 100 degree. এখানে একটু ভুল লেখা আছে এটা হবে 32 ডিগ্রি এখানে 0 ডিগ্রি লেখা আছে it will be 32 degree. Okay.
সো ফারেনহাইট থার্মোমিটারের স্টার্টিং পয়েন্টটা শুরু হচ্ছে 32 থেকে অ্যান্ড এন্ডিং পয়েন্ট উইল বি 212, আর সেলসিয়াস থার্মোমিটারের স্টার্টিং পয়েন্টটা শুরু হচ্ছে 0 থেকে অ্যান্ড এন্ডিং পয়েন্টটা হচ্ছে 100 ডিগ্রি। All these temperatures are related to the freezing and boiling temperature of water. হ্যাঁ, ওয়াটারের ফ্রিজিং অ্যান্ড বয়লিং টেম্পারেচারের উপর বেস করে এই টেম্পারেচারটা নেওয়া হয়। যেমন সেলসিয়াস স্কেলে ওয়াটারের ফ্রিজিং হচ্ছে 0 ডিগ্রিতে অ্যান্ড বয়লিং হচ্ছে 100 ডিগ্রিতে, আর ফারেনহাইটেই সেই ভ্যালুটা হয়ে যায় 32 ডিগ্রি ফারেনহাইট অ্যান্ড 212 ডিগ্রি ফারেনহাইট। তো এই যে দুটো গ্র্যাজুয়েশন করা থাকে, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টেম্পারেচার অফ ওয়াটার। ফ্রিজিং টেম্পারেচারটা হয় একদম বিলো টেম্পারেচারটা, আর বয়লিং টেম্পারেচার অফ ওয়াটারটা হয় একদম হাইয়েস্ট টেম্পারেচারটা। different instrumente our values will be different. So in case of Celsius our water is freezing 0 degree, but in case of Fahrenheit water is freezing 32 degree. তো এইভাবে ভ্যালুটা তো মনে হতে পারে যে ভ্যালুটা কি করে আলাদা হলো, তো দুটো আলাদা আলাদা সিস্টেমে মেজার করলে the values will be different. Now what is our normal body temperature? So normal body temperature of human being is 98.6 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius. দুটোতেই আমাদের বলে দেওয়া আছে। আমি আবারও বলছি, these questions are from science. এগুলো ম্যাথের জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট এগুলো জেনে রাখা ভালো as we are learning the temperature chapter. Now let's learn about the conversion of Celsius and Fahrenheit. How can we convert the value of Celsius, degree Celsius into degree Fahrenheit and degree Fahrenheit into degree Celsius? There are certain formulas to do that. So first look at the conversion rule of degree Fahrenheit to degree Celsius. First এই rule দুটো বলার আগে let me explain something. This is the main rule of the conversion and the relation between Fahrenheit and Celsius. এইটা হচ্ছে মেন রুল। এভরিওয়ান ইউ ক্যান রাইট দিস ইন ইউর কপি। তোমরা কপিতে একটু লিখে নিও বা বইতে লিখে নিও। এটা হচ্ছে মেন রুল। হোয়াট ইজ দ্য রুল? C/5 is equal to F-32/9. This is an equation. Here C denotes the degree Celsius value and F denotes the degree Fahrenheit value. C/5 is equal to F-32/9. এবার এর মধ্যে the known quantity will be placed and we can find the other quantity. ধরা যাক যদি C এর ভ্যালু বলে দেওয়া থাকে, তো C এর ভ্যালুটা পুট করব, করে সেখান থেকে F এর ভ্যালুটা আমি ইকুয়েশনটা সলভ করে বের করব, or either if Fahrenheit value is given we can find the C value by solving this equation. কি বললাম? This is the main formula বা main rule. C/5 is equal to F-32/9. এটা হচ্ছে মেন ফর্মুলা। এর মধ্যে একটা ভ্যালু দেওয়া থাকলে আমরা অন্যটার ভ্যালু কিন্তু বার করে ফেলতে পারি। এখান থেকে মানে এত জটিল প্রসিডিওর্সে যাওয়ার দরকার নেই, যদিও এই প্রসিডিওর্সটা ইন ডিটেলস এখানে বলা রয়েছে। উই ক্যান সিম্পলি ফাইন্ড দ্য ভ্যালুস অফ ইচ আদার ফ্রম দিস ফর্মুলা। ওকে, নাও লুক অ্যাট দ্য ফার্স্ট কনভার্সন রুল. Here we are converting degree Fahrenheit to degree Celsius. Fahrenheit কে Celsius এ আমরা কনভার্ট করছি। আচ্ছা, here are some steps. I will discuss these steps, but first I am saying the formula from this main formula. এই মেন ফর্মুলা থেকে আমি তোমাদের ফর্মুলাটা বলছি। কি বের করতে হবে? সেলসিয়াস বের করতে হবে। So we will keep this Celsius value here and we will take this 5 value there in the opposite side. তো 5টা আমরা ওদিকে নিয়ে গেলে, here the 5 is in division form, ওদিকে চলে গেলে 5টা will be in multiplication form. So our rule will be degree Celsius is equal to F-32/9 into 5. এই ফর্মুলাটা আমি পাবো যদি আমাকে ফারেনহাইটের ভ্যালু দেওয়া থাকে and we have to find the Celsius value. Then what is our formula? Degree Celsius is equal to F-32/9 into 5. তার মানে কি করছি? First we are subtracting 32 from the Fahrenheit value. Then we are
multiplying the value with 5 and then we are dividing the value with 9 বা উল্টোটাও হতে পারে we are subtracting 32 from the Fahrenheit value then we are dividing it by 9 and after that we are multiplying it by 5 তো আমার মানে মেইনলি হচ্ছে আমাকে রুলটা মাথায় রাখতে হবে আমার এইটা হচ্ছে মেইন ফর্মুলা এই ফর্মুলাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে and if we find the Celsius value if we have to find the Celsius from a Fahrenheit value just 5 টাকে ওদিকে নিয়ে যাব ওটা মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে চলে আসবে মানে এই ফর্মটা চলে আসবে আমার এখানে জাস্ট we put the Fahrenheit ভ্যালুটা পুট করব Fahrenheit minus 32/9 into 5 আমার যা ভ্যালু রয়েছে আমার কাটাকুটি হবে আমরা অলরেডি শিখেছি হাউ টু ফাইন্ড দ্য মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশন অফ ফ্র্যাকশন তো সেই মাল্টিপ্লিকেশনের রুল কর্নার কাটাকুটি করে আমরা বের করে ফেলতে পারবো তো এইভাবে আমরা কিন্তু কনভার্ট করতে পারি ফ্রম ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস look here we have given a Fahrenheit value which is 104 degree Fahrenheit and we have to convert it into Celsius. So let's put it in this formula. So F minus 32 by 9 into 5. So here we will put 104 at the place of Fahrenheit value minus 32 by 9 into 5. So if we subtract these two numbers we will get 72 by 9 into 5 72 by 9 কত হয় it will be 8 if we divide it 8 into 5 that means 40 degrees Celsius keep in mind that এই ইউনিটটা লিখলে কিন্তু ভুললে চলবে না you have to write this unit otherwise the whole sum will be wrong এই যে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস এই সেলসিয়াস কথাটা কিন্তু আমাদের লিখতেই হবে so this is the conversion of degree Fahrenheit to degree Celsius now look at the second conversion that is the degree Celsius to degree Fahrenheit উল্টোটা we have to find the Fahrenheit value and we know the Celsius valueটা আমি জানি সেখান থেকে we have to convert it into Fahrenheit value so আমরা এই ফর্মুলাটা থেকেই আবার আসবো এই দিস ইজ আওয়ার মাদার ফর্মুলা এই ফর্মুলাটাকে রিঅ্যাসেম্বল করে আমি এটা পাচ্ছি সো হিয়ার উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ফারেনহাইট ভ্যালু সো দিস পোর্শন উইল বি গো দেয়ার 9টা ওদিকে চলে যাবে যেহেতু এটা ডিভিশনে রয়েছে ওদিকে চলে গেলে ওটা চলে যাবে মাল্টিপ্লিকেশনে দেন উই উইল শিফট দিস 32 হিয়ার 32 ইজ ইন মাইনাস পজিশন ওদিকে চলে গেলে ওটা প্লাস হয়ে যাবে অ্যান্ড আওয়ার ফর্মুলা উইল বিকাম দিস F is equal to C by 5 into 9 plus 32 দেখো 9টা ওদিকে চলে গিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে গেছে আর 32টা ওদিকে ছিল ওদিকে চলে গিয়ে প্লাস হয়ে গেছে তো C by 5 into 9 plus 32 now look at the steps টেম্পারেচার দেখি আমাদের সাথে মেলে কিনা ফার্স্টে আমরা কি করছি হিয়ার we are dividing the Celsius value by 5 and multiplying it by 9 তো এখানেও তাই করা আছে স্টেপটা একটু আগে পিছে আছে both are the same ওকে কোনো ব্যাপার না ফার্স্টে আমরা মাল্টিপ্লাইও করতে পারি দেন উই ডিভাইডও করতে পারি ফার্স্টে হিয়ার উই আর মাল্টিপ্লাইং দ্য সেলসিয়াস ভ্যালু বাই 9 দেন উই আর ডিভাইডিং দ্য প্রোডাক্ট বাই 5 অ্যান্ড দেন উই আর অ্যাডিং 32 ক্লিয়ার বা আমরা উল্টোটাও করতে পারি ফার্স্ট উই ক্যান ডিভাইড দ্য ভ্যালু বাই 5 দেন উই multiply it by 9 then we will add the value 32 তাহলে we can convert the Celsius value into Fahrenheit clear this is the main formula of it এখান থেকে এই ফর্মুলাটাও এসছে এই ফর্মুলা দুটো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে so look here we have to convert this 55 degree Celsius into Fahrenheit এ কনভার্ট করি এই ফর্মুলাতে ফেলি তো কি আছে 55 divided by 5 into 9 plus 32 if we divide this 55 by 5 we will get 11 into 9 plus 32 that means
99 plus 32, that means 131 degree Fahrenheit. আবারও বলছি এখানে কিন্তু ফারেনহাইট কথাটা লেখাটা জরুরি। দেখো এখানেও তাই এসছে 131 degree Fahrenheit. So by using these formulas we can convert Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius. So this was our temperature chapter. Here we have learnt about the temperature. How can we measure temperature? What are the two different systems of temperature? Which is the measuring instrument, that is the thermometer, and how can we convert the two system? Mane how can we convert from Celsius to Fahrenheit and from Fahrenheit to Celsius?